ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿದೌಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದೌಟ್ ಗೇನಿಂಗ್ ದಿ ನಾಲೆಜ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ international terms of trade as well the terms of trade. So the terms of trade are the key elements to understand and to consider and to know how and on which path or on which direction our domestic trade is going on. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳೇನಿದಾವಲ್ರಿ, ಈ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಐದರ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಗಿದ್ದಾವೇನೋ ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳಾಗಿವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೇ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು ಏನು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಕರಾರುಗಳಂತಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇಟ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ here the meaning of terms of trade. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳ ಅರ್ಥ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದು, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು ಏನು, ಹಾಗಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಚ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ an economy can get for a unit of exported goods. ಅಂದರೆ ದೇಶವೊಂದರ ಸರಕುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಸರಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ದರದಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, at which rate the domestic goods are exchanged for international goods, or how much we are capable to buy the goods from the abroad by exporting our domestically manufactured goods, so known as what, international or the international terms of trade or the simply terms of trade. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ವರಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದ್ದದ್ದು ಅನುಕೂಲಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಹೌ ಮಚ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಸ್ ಐದರ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್. that can be understand very clearly from this. It is one type of engine of understanding the international gains. ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಭಗಳನ್ನು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನಗಳನ್ನು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ suppose sometime what happens, since the countries may increase, it means may maximally or optimally export, and some countries may reduce their imports. It means suppose say for example, since from independence in our economy always there is a scenario in balance of payment, that is deficit balance of payment. It means what, we are importing higher amount of goods, services than what we export actually.
it leads to what happens, it creates the balance of payments problem. So that is to be understand, that is to be clarified by what, by way of understanding the terms of trade. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ವಿದೇಶದವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ, ದೇಶದ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾವುದ್ರಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ are more fruitful aspects to understand what the international gains. And here a country's terms of trade measure a country's export prices in relation to its import prices. Yes, the terms of trade can be understand how much a country's export prices in relation to the ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಒಂದು ದೇಶದ ರಫ್ತು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದ ಆಮದು ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಆಮದು ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And for instance, we can use this simple equation, that is index of export price divided by index of import price into 100. Got it? The index of export price divided by index of import price into 100. So this can be used for to identify generally for to identify what either our international trade is ಫೇವರೇಬಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ಅನುಕೂಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸೂತ್ರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. And the next we will go for that what the determination of terms of trade. ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳ ನಿರ್ಧಾರ, how to determine the terms of trade. For the first time the terms of trade coined and introduced to the economics by the well-known orator, eminent economist, that is Dr. Alfred Marshall. Dr. Alfred Marshall, for the first time he introduced the terms of trade concepts to the economics, and later on many more economists have been developed the various types of the terms of trade, especially Professor Sigle, A.C.P.Gu, etc. ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ. ಇವರೊಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಧಾವಿ ಖ್ಯಾತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು ಅಥವಾ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನಂತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟಾಶಿಗ್, A.C.P.Gu ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯನೇ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಅದು ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಜಟಿಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯನೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. And now we'll move to the next aspect, that is while determining the international terms of trade or the terms of trade. So I want to give a simple example
simple example, that is the look towards this header. The header which it represents that what the terms of trade under equal exchange of goods between America and India. I have taken here the example of what the America and India. Got it? So equal. Suppose say for example India in this equation, that is this equation represent that what the TC equals to Px upon or the divided by PM. Got it? It means in this equation the TC means what simply known as the terms of trade, and Px represents that what Px means price of export, and PM represents the price of import. Got it? So simply ಇಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸರಕುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಇದೆ. ಯಾವುಗಳ ನಡುವೆ? ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಏನಿದೆ? ಸಮಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸರಕುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೀತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಈ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮೀಕರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟಿ ಸಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ರಫ್ತು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪಿ ಎಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಮದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ದಿ India exports to America 100 quintals of rice. How much? 100 quintals of rice. And from America, India imported how much? Equal amount of what? Wheat. It means 100 quintals of wheat imported from America by India. Got it? So in this aspect, the terms of trade between America and India will be what happens? 1:1. 1:1. See here, this 1:1. 1:1 represents that what? The equilibrium between the terms of trade. Got it? The terms of trade become equilibrium. No harm to any country, and no it means what you call the terms of trade become are either the unfavorable condition, not created unfavorable condition to any country. It means it is just like a favorable, we may say that favorable terms of trade or equal terms of trade. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಸರಿಸಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು ಅಂತಲೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರೆಯಬಹುದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ವೆನ್ ದಿ countries, both the countries are having equal proportion of transaction of the goods. ಸರಕುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, look upon this slide, that is the terms of trade ಅಂಡರ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದ ನಡುವೆ ಬದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಗೇನ್. ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ದಿ ಟಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ there is no change in equation remains the same, and TC equals to Px divided by PM. So here TC, suppose under changed dimension here what the instead of it means in earlier discussion what India exported 100 quintals of rice to America and imported 100 quintals of wheat from America, isn't it? This is the pre-changed condition ಅಥವಾ ಬದಲಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಮುಂಚೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಬದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿ ಅಮೇರಿಕಾ exporting or India importing from America same amount of what? Wheat, but the America receiving how much? 120 quintals of rice from India. How much we are paying additionally? 20 quintals of what the rice we are
exporting to America. It means what? It means what? The ratio between America and India become changed. It means what? 1 raised to 1.2. It means what? Here the terms of trade favorable to which country? Favorable to which country? The terms of trade are favorable to America, but unfavorable to India, isn't it? Why? India paying 120 quintals of rice to America for to import same amount of what? Wheat from the America, that is 100 quintals. That is why additionally it has losing every import, or every time it is losing how much? 20 quintals of rice, or 20 quintals of what? Its power, its energy. That is why it enables we people, that is to understand what or how or on which path our trades are going on. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು, ನಾವೆಷ್ಟು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿನೋ ಅಂದರೆ 100 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ 100 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೋಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಬದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಯದಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದವರು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 120 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ 100 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ನೀವು 120 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಬದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರಫ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 20 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗಳಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅನಾನುಕೂಲಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ? ರಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸೊ ಆನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ? 1 ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದಾಗ 1:1 ಇತ್ತು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ? 1:1.2 ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ aspect, that is the types of terms of trade. Most important aspect, the types of terms of trade. Many more economists have tried to consider the international terms of, or the terms of trade become very user friendly and easily adopted while understanding and while measuring the gains from international trade. At that moment, what happens in especially the main types of terms of trade? It means according to Jacob Weiner and Mayer are follows. It means especially I have taken these two aspects, especially Jacob Weiner ಮತ್ತು ಮೇಯರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು, ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೇರ್ ವೇರ್ 7 types of terms of trade are there. So the first aspect is that net barter or commodity terms of trade. ಅಂದರೆ ನಿವ್ವಳ ಸಾಟಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನಿವ್ವಳ ಸಾಟಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು. ಆದಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪೆನ್ನು ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿವ್ವಳ ಸಾಟಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು, ನೆಟ್ ಬಾರ್ಟರ್ ಆರ್ commodity terms of trade. And here the commodity terms of trade expressed as this or with the help of this simple equation, that is the terms of trade. The terms of trade equals to price of export divided by price of import. The price of import in this equation, whatever the variables are showing. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿವ್ವಳ ಸಾಟಿ ಅಥವಾ
ಸರಕು ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಎಕ್ಸ್. ಟಿ ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಟಿ ಸಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್. Got it? There is no double T. What is terms of trade? Got it? There is a TC. TC means what? Conditions of trade. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು equals to PX means what? Price of export divided by PM means price of import. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಫ್ತು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆಯೇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಮದು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿವ್ವಳ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಟಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು ಅಥವಾ ಸರಕು ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು ನಮಗೆ ದೊರೀತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. This equation enables us that for to understand what here the time element, that is what in this equation we can consider both the aspect, that is px1. The px1 represent that, this px1 represent that the current year export price, and pm1 represent that current year import price, and raised to px naught, it means what? It means base year export price and divided by base year import price. Okay, so it means what? The net barter terms of trade, this concept or this type of international terms of trade represent or the enables us to understand and to compare either the trade is going on proper way or not. Comparatively base year ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ px1 ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ರಫ್ತು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ pm1 ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಆಮದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅನುಪಾತ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮೂಲ ವರ್ಷದ ರಫ್ತು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೂಲ ವರ್ಷದ ಆಮದು ಬೆಲೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಅಂದರೆ ಹೋಲಿಕೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ನಿವ್ವಳ ಸಾಟಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಅನುಕೂಲಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ವಾಟ್? ನೆಟ್ ಬಾರ್ಟರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್. And the next aspect is that there is a critic. ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದೋಷಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕಾಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮೇನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ದಿ ನೆಟ್ ಬಾರ್ಟರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇಂಡೈಸಿಸ್. ಎಸ್, it does not take into consideration the changes in composition of the foreign trade and quality of the good, and the concept examines short term, it not focuses even on long term, isn't it? ಇದೇನು ಮಾತಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ಬೇಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ದಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಡೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ 100 ಅದು ಮೂಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 100ಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಆಗ್ತದೆ. 100ಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. And the next aspect is that the concept it only considers what the short term entity, it not focuses over the long term. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆಯೋ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ. So these are the some important critic which found under this type of aspect. And then here the next one is that here gross barter terms of trade, ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಸಾಟಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು. Yes, the gross barter terms of trade also
most important popular type of terms of trade, and the formula is to be applied, that is that is instead of q, it is not q, you consider that is g, by mistake it is, there is a q, got it. So here you have to consider what, g, got it. Gross barter terms of trade, see here, you can consider this equation, isn't it? Tg means gross barter terms of trade equals to quantity of import divided by quantity of export. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಸಾಟಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸರಕುಗಳ ಆಮದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಸರಕುಗಳ ಇದು ಆಮದು ಪ್ರಮಾಣ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ, ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ export. And to consider as earlier the base year, here you can apply this equation, got it, you can apply this equation helps us to understand what 1 means what, current year, and 0 means what, or this 0 means what, the base year values. And when we consider both the values, we will be able to understand what, the gross barter terms of ಟ್ರೇಡ್. ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು, ಅಂದರೆ ಮೂಲ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಸಾಟಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ critic on this aspect, especially the economists have criticized this concept also under some grounds. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇದರ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟಾಸಿಗ್, ಗ್ರಾಸ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ unilateral transactions like donations, gifts, etc. in balance of payments. But it is not the proper, because it does not represent the natural flow of trade. Yes. Because it means what, the like the donation, gifts, because these are some found what it is just like artificial transaction of the trade, and it is not natural. It means it is not produced ourself or not gained from ourself or the any foreign entity in the similar way. Got it? Either it may be we may opt or we may give. ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡದಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಅದು ಅಂದರೆ ತಾಶಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ದೇಣಿಗೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಕಾಣಿಕೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಧನ ಸಹಾಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ರೀ, ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂತಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ನೈಜವಾಗಿ ಏನು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ನಾವು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಗಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮದು ವರಮಾನ, ನಮ್ಮದು ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ do not provide any clue of what the payment of capital and its effect. Yes, it is also one of the important aspect. It means it not consider the payments of capital and its effect. It means in terms of capital payments to the foreign entity, at that moment what happens, some aspects effect, adversely effect, or the positive, sometime also positive effects are there, but effects will not be identified and considered by this gross barter terms of trade. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಒಂದು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇದು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿ ಲೈಕ್ ನೆಟ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್, ಗ್ರಾಸ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಲ್ಸೋ do not attach any importance to change in the quality of goods. Yes, as you know that in international trade, especially gains from trade, at that moment what happens, the quality also one of the important measuring rod which
assist us to increase our quantum of demand in the market. What it ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟನೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. And the next aspect is that income terms of trade. Yes, ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಆದಾಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಆದಾಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಹಿಯರ್ the income terms of trade is the ratio of index of the price exports and index of price imports. Yes, and the equation is to be used, that is you can refer this equation, either this equation, it means all are found similar way. Got it? You can use any one of the equation, that is here Ty equals to Tc Qx equals to Px Qx, it means into Qx divided by Pm. So you can refer this equation also. Got it? This equation also very simplified equation. Ty refers that the income terms of trade, and where P represent that is the price and Q represent the quantity and X represent a value of export and M represent value of import. So it means Ty equals to Px into Qx divided by Pm. So and also to consider, it means the income terms of trade are also called the capacity to import. Yes, it means when our income level is high and standard, we will go for import more and more, and if it is inverse, it means low, at that moment we will lesser amount of the goods are to be demanded from our side. And then because in the long run the value of total export of a country is equal to value of its total imports. It in short run may happen, and but in long run definitely it will be increase. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಒಳಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಗಬಹುದು, ಅದರ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದು ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. And then the next aspect is single factoral terms of trade. ಏಕ ಘಟಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು. Yes, the single factoral terms of trade. The what it indicates, factoral terms of trade depends upon the productive efficiency of the factor, the productive efficiency of the factor production. And the single factoral terms of trade, commodity terms of trade, are multiplied by the index of export commodity or export productivity. Got it? So simply we can use this equation. Got it? This equation, it means Ts equals to Tc, and it means Ts represent that what the single terms of trade, and Tc represent that the terms of trade. X, it means X, it is not X, it is into Fx represent that the factor the exported equals to Px, means what the price of export divided by price of import into again Fx, it means factors in exported. Got it? Are the factors used in export of the certain goods. So ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ you can use this equation or this simplified equation, that is Tc equals to Px divided by again Pm. Simplified equation is there, especially it gives priority for what the how much factors we are used for export of the goods against importing the goods. It means what it enables we people to comparatively, it means to compare
in between the two nations, either the trade is favorable to we people or unfavorable to we people. It means how much we are born, how much we are manufactured, how much we are capable to manufacture the same article in our economy. Either we can alternative one, or not it means substitute one. Got it? Either whatever it may be, it means the factoral terms of trade, either it may be double or may be single, no question. The question is that it enables to we people to understand how much the factors of production sacrificed for manufacturing of export oriented goods against the import one. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಏನು ರಫ್ತು ಮಾಡೋರಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆ ರಫ್ತು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಗವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದವರು ಎಷ್ಟು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು ಅನುಕೂಲನೋ ಅನಾನುಕೂಲನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ the greatest shortcoming of this single factoral terms of trade is that it does not take into consideration of what the potential domestic cost of production of inputs industries of importing countries. Yes, especially because it is difficult case, as you know that it means what considering the domestic cost and as well as the foreign cost. It is so difficult case. Sometime what happens, it may become very biggest hurdle to identify the domestic cost. Because sometime what happens, it means very in nature depends upon the charges demanded, demand side of the factors of production. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ದೇಶೀಯ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆನೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಒಂದು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯದ ವಿಷಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಟೀಕೆ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರಕಾರದ ಅಂದರೆ ಏಕಘಟಕ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೊಂದರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು this single factoral terms of trade. And the second fifth aspect is that two factoral terms of trade, ದ್ವಿಘಟಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Yes, the double or the two factoral terms of trade takes into account the productivity of the factors of production in the country's exports as well as productivity of the foreign factors of production used in country's imports. Yes, for this we will use this equation, that is here TD equals to TC into Fx divided by Fm equals to Px divided by Pm into Fx divided by Fm. Okay, whereas these variables which represents as following, that is here TD represent that here double factoral terms of trade, and TC represent that commodity terms of trade, and Px where represent the price of exports, and Fx represent the index of productivity of export goods industries, and Pm represent index of prices of imports, and Fm represent index of productivity of import goods industries. Very simply, don't be confused with these all the expressions. It is very clear that double factoral terms of trade. Got it? Double means what? Two. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ವಿಘಟಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ದ್ವಿಘಟಕ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಅನಲೈಸಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ exports as well as the productivity of foreign
factors of production process or the foreign factors of production used in the foreign countries or importing countries. It means very simply both, it means two factors of production are to be considered while considering these terms of trade. This means what? Two factoral terms of trade. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಏನು, ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಏಕಘಟಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿಘಟಕ, ಎರಡು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೇಬರ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಲೇಬರ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್, ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. So factors of production are two and we are considering two, and comparatively we are studying about the two, either by utilizing these two factors of production and domestically we are having favorable condition production, favorable condition or unfavorable, or any part of this concept is to be considered and clarified about this aspect. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ದ್ವಿಘಟಕಗಳನ್ನು, ಎರಡು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆಯೋ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ, ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಮದುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರಫ್ತುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದ್ವಿಘಟಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಂಪಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಎಮ್. It means that two factoral terms of trade equals to price of export divided by price of import. This equation also helps finally we people, but it is important that to understand this equation before going to that one. Okay, so friends, we will move to the next aspect, that is the same equation, same consideration, and this also having some what you call the critical aspect. Got it? Yes. The economists have been considered. It is also difficult case to understand and difficult case to measure on the basis. Okay, especially there are two aspects. One is that it is very difficult to estimate. It is very difficult to estimate the index of double factoral terms of trade of a country, because to do so it is necessary to measure the what productivity of import goods produced in the country. Yes, it is very important and a very difficult case, because to estimating the double factoral terms of trade, they simultaneously we have to consider double factoral terms of trade as and whatever it means when we need at that moment within in our country or in a country that is to be available while importing against the importing country. It means importing goods. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಕಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಗೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ by this concept because to no importance is given to the utility of goods exported and imported. Yes. In this concern, it means whatever the double factoral terms of trade, it not considers the utility of the goods what we are exporting, either we are importing. It means suppose for example in earlier example I were taken, that is rice and wheat. Got it? So it is depends upon their it means it is subjective one, it is psychological one. Got it? It will not be expressed in terms of utility. It means the wheat's utility is higher than the rice, or rice's utility is higher than the wheat. It is a difficult case. Somebody happy, somebody eager to eat what wheat, and somebody eager to eat what rice. There it is depends upon their psychological phenomena, but understanding this good is good and this good is bad, and this good having this number of quintals of exported to be exported and to be imported, it is depends upon their psychological phenomena and needness. Yes, so in this connection it is very difficult to understand this concept. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಅಂಶ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ,
ಯಾವ ಸರಕನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿನೋ ಆ ಸರಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದನೇದು. ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಒನ್, ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಪವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು? ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುಪ, ಇದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ಅದು ಬೇಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರಬಹುದು. ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾದವರು ನಮ್ಮಿಂದ ರೈಸನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವರಿಂದ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೌದಾ? ಅಮೇರಿಕಾದವ್ರಿಗೆ ರೈಸ್ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಗೆ ತಮ್ಮ ಗೋಧಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆಯೋ, ಯಾವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅವರವರ ಒಂದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗೋಧಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವುಗಳ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಕ್ರಮೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ 6th aspect is that real cost terms of trade. ಅಂದರೆ ನೈಜ ವೆಚ್ಚ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೈಜ ವೆಚ್ಚ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು. ಎಸ್, ನೈಜ ವೆಚ್ಚ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು, ರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್. ಎಸ್, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್. Real cost terms of trade is calculated by multiplying the single factoral terms of trade with the index of amount of disutility per unit of productive resource used in producing exports. It is one of the most very important type of terms of trade. Yes, because it going to measure the terms of trade, it is going to measure the terms of trade on account of what? The disutility. How much we have destroyed the utility power of the factors of production for what? Exporting goods or export oriented goods. ಅಂದರೆ ರಫ್ತುದಾರ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅನುಕೂಲನೋ ಅನಾನುಕೂಲನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. Got it? That is, it refers that TR equals to TS into RX equals to PX. These variables represent as TR means what? Real cost terms of trade, and TS represent that single factoral terms of trade. Factor, it means single factoral terms of trade means what? The factor which singly used for exporting the goods. And then PX represent that index of export prices. Got it? And PM represent that index of import prices, and whereas FX represent that the index of productivity of export goods industries. Got it? And RX represent that is sacrifice of utility inherent in export. Yes. So it is very solid type of the measurement of terms of trade. Yes, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಏಕ ಘಟಕವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ಏಕ ಘಟಕವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ
ಈ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಳತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಲೆ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೋಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಡಾಟಾಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾತ್, ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಫಾರಿನ್ export, and the export, it means the loss of it means the or the sacrifice of the what the utility inherent in export of the goods, what it rx. Yes, so it means what, the in the form of labor, in the form of the raw materials, in the form of capital, in the form of organization, in the form of his own effort, whatever he has done here, that is to be considered in this concern. What it is most important to consider his own concentration, his own capital, his own effort made in this connection. And again it has this concept or this type of terms of trade also having somewhat kind of the critic, that is the main defect of this real cost terms of trade is that it is concerned only with the quantity of foreign goods obtained with the real cost inherent in exports. Yes, yes, there is a difficulty. It means it not checks, it not considers the quality of the goods. The quality, it means it only considers what, the quantity, it fails to consider what, the quality of the goods. And when it fails to consider the quality of the goods, again it is difficult to measure what the real cost terms of trade, and to understand with this help to understand what the terms of trade, either favorable or unfavorable, so either suitable or unsuitable. Okay, so it is also one of the important defect of this type. And finally that is ಯುಟಿಲಿಟಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್, ಅಂದರೆ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್, ಎಸ್, ದಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ foregone to produce exports. Yes, it is the index, it is a composition of what, the relative utility of import or imports and domestic commodities foregone to produce what, exports. It means both the utilities are to be compared under this method, and with that we will be able to identify what, either it is favorable or unfavorable. It means what is terms of trade equals to, in this equation whatever the variables are, TU means terms of or utility terms of trade, and TR represent that real cost terms of trade. Real cost terms of trade, it means already we have discussed in sixth aspect, and the PX represent that what, the index of export prices, index of export prices, and PM represent that is this PM, the index of what, the import prices, and FX represent that export productivity, got it, export productivity. And then here here RX represent that utility foregone to exports, utility foregone to exports. Yes, ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಯು ಅಂತಂದರೆ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಟಿ ಆರ್ ಅಂತಂದರೆ ನೈಜ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು, ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರಫ್ತು ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು, ಪಿ ಎಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಮದು ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳ ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಎಷ್ಟು, ನಮ್ಮ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಕ್ಕೆ,
ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್. ನಮ್ಮ ಸರಕುಗಳನ್ನ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಷ್ಟು ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವಿಲ್ಲ, ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ತುಷ್ಟಿಗುಣ ತುಂಬಿದೆ. ಹೌ ಮಚ್ ದಿ ಇಂಪೋರ್ಟಿವ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಬೋತ್ ಆಫ್ aspects are to be clarified with this equation. Okay, and still it has somewhat the critic. It is an unrealistic concept. Utility and disutility cannot be measured what precisely, yes, accurately or authenticatedly, and then both the concepts are subjective or the psychological one. This subject or this concept has no practical significance even. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? Measurement of utility is so difficult because it is psychological one, it is subjective one, it is subjective one, and it is also because of subjective or because of psychological it is impracticable. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸುವುದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇದು ಅವಾಸ್ತವಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ವಾಟ್ today's discussion, that is the various, it means the meaning of terms of trade and introductory part and the types of terms of trade. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿವಿಧ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಡೌಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆತ್ಮೀಯ